much. Ayushman, Vani, Abhishek sir, Pragya ma'am. We want you to here. Yeah. Wherever, jahan se bhi scene set ho. Okay, Ayushman, I want you to welcome everybody here and about this big trailer celebration. How are you feeling? How's the mood? How's the I'm feeling excitement? great. आप सबका चंडीगढ़ की आशिकी में स्वागत है. ये चंडीगढ़ की आशिकी मुंबई आ चुकी है और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगी. So thank you so much for being here. And this is very very special for me because ये 2 साल बाद हो रहा है. ऐसा लग रहा है मेरा मेरी पहली फिल्म है, मेरा पहला लॉन्च है. I'm getting those butterflies. And I would like to thank Gattu sir for his vision and Vani Kapoor for a revelation in the film, and also the co-writers of a film, Tushar and Supratik. I think writing सब कुछ होती है, script सब कुछ होती है, and it's a very unique script that we have in Chandigarh Kare Aashiqui. So I would like to thank the audience for supporting the theaters, and you guys for welcoming the trailer of Chandigarh Kare Aashiqui. Thank you so much, guys. Vani, क्या mood? कैसा लग रहा? After such, I'm so overwhelmed and excited. I mean, like, it's So amazing. unlike Ayushman, I think I do very few films, and I'm barely seen. I've seen a little more than Adi Chopra, I think. But I'm very, very happy, and I'm very, very grateful that I got this film and I got to be part of it, and it's so, so special. I hope you all enjoyed the trailer. I have to thank my co-actor Ayushman, my director Gattu, my producer Pragya. They all were so wonderful, so supportive, and we were all just like a mini family in Chandigarh shooting this movie, and it's surreal, and it's always going to be special for me. Okay, before we go for the trailer launch, I have one question. मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेने वाली. एक सवाल तो बनता है. Okay. सारी कहते हैं सारी आशिकियाँ एक तरफ, चंडीगढ़ की आशिकी एक तरफ. Agreed? Absolutely. चंडीगढ़ में पुलिस का डर बहुत होता है. I remember I was shooting at Sukna Lake और हमारा एक डेट का सीन चल रहा था. मुझे डर लगा पुलिस पकड़ के ना ले जाए, because that has happened with me in the past. कि वहाँ पर पब्लिक प्लेस पे अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो तो फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है. I don't know कितने प्यार के दुश्मन क्यों होते हैं पुलिस वाले, but I think ये फिल्म देखने के बाद वो प्यार के दुश्मनी प्यार से और प्यार करेंगे और आशिक करने लगेंगे. So I think चंडीगढ़ के आशिक इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो पुलिस से भी अपना सांठ गांठ करके and बहुत सेंटी होते हैं, so they're very of course and नॉर्थ में ऐसा होता है, सब कुछ खुलकर करते हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं. And yeah. Okay, Vani, next question to you. You're playing the किरदार of a Zumba trainer. So on that note, मतलब अक्सर हमने जिम में देखा है कि जब बंदे एंट्री मारते हैं जिम में और बंदियां वर्कआउट करती है और बहुत प्यारी सी बंदी दिखे तो लिफ्टिंग बेटर हो जाती है. तो ऐसा अक्सर आपके साथ कितना होता है कि when you're working out and the guys around suddenly you see कोई 100 किलो उठा रहा है, कोई 200 किलो उठा रहा है. I've not noticed it personally. I don't know if something's wrong with me or the gym is pretty empty. But I train personally with Yasmin, and no, yeah, I don't know. I mean, even if I have, I think I'm like a horse training, and I have blinders on, and I don't really see men left, right, center, and I'm too shy a person anyway. मतलब जिसको जो उठाना और जो पटकना Yeah. पटकते Yeah. हैं, मैं अपना Yeah. काम कर जा रही हूँ. Yeah. हाँ. अभिषेक साहब, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट चंडीगढ़ कितना क्लोज था, कितना टाइम स्पेंड किया था, मतलब व्हाट वर योर मोमेंट्स जिसने आपको इंस्पायर किया इस फिल्म के लिए, या आपने उसमें नुआंसेस ऐड किए? सबसे पहले तो मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा सबसे कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस आफ्टरनून. इट्स बिन 2 years एंड कुछ महीने पहले तक तो लग रहा था ये बंद ही हो जाएगा, मगर आज ऊपर वाले की दया से और यू नो वी आर हियर इन द थिएटर्स एंड वी आर फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड दिस इज़ अ ह्यूज मोमेंट फॉर अस टू सेलिब्रेट. एंड यू नो आई हैव रीच्ड दिस स्टेज वेयर माई फिल्म इज़ यू नो द ट्रेलर इज़ रेडी और आप सबके सामने अभी प्रदर्शित होने वाला है. और यू नो दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट the 200-300 people who work with us. And I would like to thank T-Series, my partners. Bhushan Kumarji, who's not here today, he's traveling. I would like to give a shout out to him for supporting us. And you know, there's so many key members. Every single member of my team has been fabulous, and it would not be the same without them. और आपका सवाल था कि चंडीगढ़ एक्चुअली यू नो मैं पंजाबी हूँ और मैंने फिल्म गुजरात में बनाई है, कश्मीर में बनाई है, बॉम्बे में बनाई है. और मेरे अंदर का पंजाबी मतलब बहुत उतावला था कि ऐसा मौका मुझे मिले, क्योंकि ये जो गाने हैं और ये पंजाबी ढोल है और पंजाबी एक्टर जो हैं ये आयुष्मान खुराना जी, इनके साथ करने काम, और ये भी हैं पंजाबी कपूर हैं ये तो. सो यू नो जस्ट टू मेक अ फिल्म दैट इज सेट इन पंजाब and has the authentic flavor of it, just nourished the Punjabi in me, you know, and I really reveled in it. It was actually, I was out of my league
in a film of this genre, this mood. And, in fact, the title Chandigarh Kare Aashiki also came from Ayushmann. He was the one who suggested it, and it just kind of stuck. And I think it's the most appropriate title for this film. I love the poster. Yeah, and Amazing. yes, thank you. Yeah. And thank you everyone for coming, and hopefully you all will like the trailer and also the film. Thank you, Pragya ma'am. You want to say something? Anything? What's your feeling, emotions, whatever? I mean, I've entered a cinema hall after, I think, 2 Yeah, years almost. I So for me, agree. it's all surreal, and it's true. very exciting to be here. And I'm just very, extremely grateful to everyone who's been a part of this team, our actors, everyone who trusted us, because we made this movie during like peak COVID times. And the fact that everyone said that, let's go, let's do this. And the support and the trust that was there was just incredible. And it was literally, like Vani said, it was a family. And we had a great time, in Chandigarh together. So yeah, it's very exciting. And thank you everyone who have come here. And yeah. Amazing. Super proud of you guys. Well done, and it'll be a super hit for sure. We are looking forward to it. We'll go to the trailer launch. I request you all to take the first row, please. But before that, we are surely missing the big man himself, the producer, Mr. Bhushan Kumarji, head honcho T-Series. Unfortunately, he had to travel overseas for work commitments that came in last minute, but I have been told he was very excited to attend the event and to soak up in